হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আমরা নেট সংক্রান্ত কিছু থিওরেম পড়বো। তো এই থিওরেম গুলো সিম্পল, নেট যেমন সিকোয়েন্সের জেনারেলাইজেশন, এই থিওরেম গুলো আমরা রিয়েল অ্যানালাইসিসে সিকোয়েন্সের জন্য পড়েছি। সেই রেজাল্ট গুলোকেই জেনারেলাইজ করার চেষ্টা করব। ফার্স্ট থিওরেম বলার আগে আমি রিয়েল অ্যানালাইসিস ভার্সনটা বলি। রিয়েল অ্যানালাইসিস আমরা জানি যে ইউ যদি একটা লিমিট পয়েন্ট হয় একটা সেটে, ইউ ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ এ সেট এ, ইউ ইজ এ লিমিট পয়েন্ট অফ এ সেট এ, then there exists a sequence xn belongs to a minus u such that xn converges to u. এটা আমরা এই পিকচারটায় সাহায্যে দেখতে পারি। ধরো এ একটা সেট আছে, ইউ, ইউটা যদি এর ভেতরে থাকে তাহলে তো কিছুই প্রুফ করার নেই, কারণ আমরা কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্স নিয়ে নেবো, তাহলে আমরা দেখিয়ে দেবো যে কনস্ট্যান্ট সিকোয়েন্সটা ইউতে কনভার্জ করছে। যদি ইউটা এটা ইউ এর বাইরে থাকে, সাপোজ মানে এ ইজ এ লিমিট পয়েন্ট, অ্যান্ড দেন উই ক্যান ফাইন্ড এ সিকোয়েন্স, এরকম একটা সিকোয়েন্স যাবে যেটা তোমার ধীরে ধীরে ইউ এর কাছে যাবে এবং সেটা ইউতে কনভার্জ করবে। তো সেম রেজাল্ট আমরা নেটের ক্ষেত্রে প্রুফ করতে পারি। and that what is saying, let x tau be a topological space, a point u belongs to x, a point u belongs to x is a limit point of a subset a of x if and only if there exists a net in a minus u such that net converging to u. The same idea, the a একটা তোমার subset of a is a subset of x and u belongs to x, u একটা x এর এলিমেন্ট আমি এর বাইরে থেকে নিয়েছি, is a limit point of a if and only if there exists nets, আমি সিকোয়েন্সটাকে এখন নেট হিসেবে ভাবতে পারি, there exists a net which converges to u. তো ফার্স্ট সাপোজ u is a limit point of a, লিমিট পয়েন্ট অফ ইউ মানে কি? তো আমি এরকম একটা নেবারহুড এন ইউ খুঁজে পাবো, এন ইউ such that this nu intersection a minus u is non-empty by definition. There exists, মানে এ আর এন ইউ এর যদি আমি ইন্টারসেকশন নিই তাহলে সেখানে আরো একটা কোনো এলিমেন্ট থাকবে। জাস্ট চেক দিস পিকচার নাও, রাইট হ্যান্ড সাইড, এই পিকচারটা আমরা যদি দেখি, এ আর এন ইউ নিয়েছি, তাদের ইন্টারসেকশনে ইউ ছাড়া অন্য কোনো একটা এক্স এন ইউ থাকবে। সো সাপোজ এক্স এন ইউ বিলংস টু এন ইউ ইন্টারসেকশন এ মাইনাস ইউ, we know that family nu of all neighborhoods u forms a directed set with respect to the inclusion. সো এখানে আমি একটা ছবি এঁকেছি, এনইউ, এনইউ ড্যাশ, এইভাবে একটার ভিতর আরেকটা নিয়েছি এক্স এন ইউ পয়েন্টকে কেন্দ্র করে। তো তাহলে এইটা একটা ডিরেক্টেড সেট ফর্ম করে, আমরা অলরেডি অ্যাজ এ এক্সাম্পল দেখেছি। সো দেন এক্স এন ইউ, এন ইউ and inclusion, this is a net in a minus u such that nu and nu dash a neighborhood of u with nu dash is a subset of nu. Then by construction xnu dash, আমরা যদি xnu dash মানে xnu dash নিই, so this is a point in nu dash, then this also nu subset of nu, nu is a bigger set, hence the net xnu is eventually in every neighborhood of u. Means that আমরা যদি আমরা xnu কিভাবে চুজ করেছি, we choose xnu is very near to u. তো আমরা যদি ভেরি নিয়ার টু, এখানে একটা এক্সএনইউ চুজ করেছি, এবার যদি আমরা এখানে আরো একটা কাছে এক্সএনইউ চুজ করি, তার করসপন্ডিং এনইউ চুজ করতে পারবো। আমরা যদি আরো ছোট কাছে এক্সএনইউ চুজ করতে পারি, তাহলে আরো এখানে একটা আরো ছোট একটা এক্সএনইউ এইভাবে চুজ করতে পারবো। সো ইভেন্চুয়ালি ইউ আর গেটিং ক্লোজ টু ইউ, সো হেন্স দ্য নেট ইজ ইভেন্চুয়ালি ইন এভরি নেইবারহুড অফ ইউ, therefore the net converges to you. So this is the and converse is follows from the definition directly, কারণ আমরা যদি কনভার্স মানে কি, কনভার্স মানে নেটটা অলরেডি কনভার্জ করছে মানে ফর এভরি নেইবারহুড দ্যাট ইজ হ্যাপেনিং। তো ফ্রম এভরি নেইবারহুড থেকে তুমি যে কোনো একটাকে বেছে নাও, then that single neighborhood will do the job. Next, u belongs to a bar if and only there exists a net in a converging to u. তাহলে ইউটা এ বারে থাকবে if and only if there exists a net in a converging to u. So if u belongs to a bar, then either u belongs to a or u is a limit point of a. তো এখন যদি u belongs to a হয়, তাহলে
then I am just taking this Sn equals to u. Every point goes to u. So that is, in that way we are getting a convergence sequence. আর যদি এক্সট্রা লিমিট পয়েন্ট না হয় তো বাই প্রিভিয়াস এক্সাম্পল আমি অলরেডি বলেছি দে আর এক্সিস্ট এ নেট, সো by 1 this is proved. And similarly, if A is a subset of X is closed if and only if no net in A converges to a member of X minus A. So A statement is just negation of the other previous two statement. তোমরা proposition negation জানো, মানে if P implies Q then negation বলে negation বলে যে negative of Q implies negative of P. তো সেম আইডিয়া থেকে এই রেজাল্টটা ফলো করবে। Next theorem. This is again a generalization of a real analysis theorem. This is called cauchy criteria for a continuity. Cauchy criteria. What is cauchy criteria for continuity? So let Xn is a sequence which converges to C. Then if F is continuous if and only if Fxn converges to Fc. So again we will prove the same result here. So এখানে কি, এখানে let F from x tau 1 to y tau 2 is a continuous at C, at some point C, if and only if every net in X that converges to C, মানে Sn is a net which converges to C, so Sn is a net which is converges to C, then Fsn converges to Fc. So same generalization of this real analysis result for net. Suppose F is continuous at x equal to C belongs to X. তো আমরা কন্ডিশনটা প্রুফ করব। Let Sn be a net in X that converges to C, so it is eventually in every neighborhood of C in X. So Sn is converges to C. So Sn converges মানে আমরা যদি C কে ঘিরে যে কোনো নেইবারহুড ঘিরি after certain n all elements আমরা যদি এখান থেকে যে কোনো এলিমেন্টস নিই after certain n they all goes inside this. Okay, now we consider a NFC be a neighborhood of FC. So we have a C point here and we have a FC point here. So এখানে আমরা একটা FC কে ঘিরে NFC একটা neighborhood চুজ করেছি. We choose a neighborhood NFC by continuity of F at C we have FC যেহেতু continuous এর definition কি, inverse image of open set is open. So FC এর যে inverse image টা হবে this is the inverse image of FC. So I write it as F inverse NFC. This is the inverse image of NFC. We have F inverse NFC is a neighborhood of C in X. So C কে ঘিরে একটা neighborhood হবে. So Sn is eventually an F inverse FC. So এই যে neighborhood আমি কথা বলছি তাহলে Sn eventually F inverse NFC এর ভিতরে ঢুকে যাবে. That is, now apply F here. So F inverse NFC আছে মানে F of Sn is eventually in NFC, because all these points goes to inside here. We assume that this is continuous. So প্রথমে আমরা Sn এর এলিমেন্ট গুলোকে এখানে বলছিলাম আছে, তো এখানে আছে, এবার F এর থ্রুতে Sn এর যে এলিমেন্ট গুলো আছে তাদের সবাইকে এখানে পাঠিয়ে যায়। So F of Sn eventually in NFC. Therefore Fn converges to Fc in Y. So this part is done. Converse part, suppose the condition hold and if possible let F be not continuous at C. We show a contradiction. আমরা ধরে নিচ্ছি F টা continuous নয়, আমরা একটা contradiction দেখাবো। So F is not continuous at C এর মানে কি? F is not continuous at C মানে
there exists a neighborhood NFC of FC. So we choose a neighborhood like this NFC. Maybe I change this color. So we choose a neighborhood NFC like this. Now for every NC so what will be F inverse NFC? F inverse F continuous নয় যদি হয় সেক্ষেত্রে F inverse NFC will go away from C, C এর কাছাকাছি থাকবে না। তো আমরা একটা এইরকম টাইপের একটা এখানে নেইবারহুড পাবো। দিস ইজ দ্য ইনভার্স ইমেজ অফ F inverse NFC, এইটা। Thus for every NC belongs to NC, NC is a neighbor, all the collection of neighborhood of C at C. So আমরা একটা NC একটা neighborhood চুজ করে নিয়েছি। So this is a neighborhood of NC. There exists XNC belongs to NC, তাহলে এর ভেতর থেকে আমরা একটা XNC পয়েন্ট চুজ করেছি, আর একটা পয়েন্ট। এখানে একটা আমি হালকা নীল কালিতে যেটা ড্র করেছি, ছোট্ট একটা পয়েন্ট আঁকা আছে। তো ড্র দিস XNC does not belongs to F inverse FC, so এই XNC টা এখানে নেই। তো আমি প্রত্যেকটা নেইবারহুডের জন্য আমি একটা করে এক্সটেন্সি চুজ করতে পারি। উই ক্যান চেঞ্জ নেইবারহুড এন্ড উই ক্যান চুজ এক্সি। সো এইভাবে আমি একটা কালেকশন তৈরি করতে পারি। সো উই put D equal to collection of all such ordered pair XNC and NC. সো এইভাবে একটা অর্ডার পেয়ার তৈরি করেছি, এন্ড দিস ইজ এ ডিরেক্টেড সেট। কারণ আমি একটা সেটের ভিতর আরো ছোট সেট, তার ছোট সেট, এইভাবে ইনক্লুশন ম্যাপিং দিয়ে করতে পারি, কারণ দিস আর অল নেইবারহুড ফর্মস এ ডিরেক্টেড সেট। So this is a directed set, and we define XNC NC goes to XNC. So এই D থেকে এলিমেন্ট নিয়ে কোথায় যাচ্ছে, XNC তেই পাঠাচ্ছে। এইভাবে আমি একটা নেট তৈরি করেছি। Then the net S D and inclusion has the property that it is eventually in every neighborhood NC. So এই যে নেটটা আমি তৈরি করলাম, তো যখন আমরা C এর দিকে যাবো, this obviously converges to C. This net is converges to this part is the XNC NC, and we have a S like this. We have a S like this. So a netটা C তে converge করবে। So that is the neighborhood converges C in X. But the image setটা কিন্তু কোথায় converge করবে? Now check this image set of this. আমি যদি ইমেজ সেটটা দেখি, এই যে ইমেজ সেটটা, সেটা কোথায় আছে? সেটা এখানে FC কাছে যাচ্ছে। তো এই সেটটা C এর কাছে যাচ্ছে, বাট তার ইমেজটা FC এর কাছে যাচ্ছে। So there is some issue. But the image set FSD becomes such that F of XNC NC is FXNC, and that is not in the neighborhood of NFC. So this should not be in the neighborhood of NFC, কারণ আমরা এখানে লিখেছি XNC does not belong to NFC. So they go some other way, this goes to some other way, এর neighborhood এর বাইরে থাকবে সবসময়। That is, the net is eventually in NFC in Y, not eventually in NFC. So this is a contradiction, সবসময় বাইরে চলে যাচ্ছে, but that has to inside, কারণ আমরা বলেছি ওটা continuous. So image does not converge to FC, a contradiction. নেক্সট দিন আমরা ফিল্টার সংক্রান্ত কিছু ডিসকাশন করব।